Hello friends, today we are going to discuss about the topic takeover regulations of SEBI. We know that what is takeover? A takeover may be defined as obtaining of control over management of a company by another. A takeover does not necessarily involve full legal control. A company can even have effective control over another company by holding minority ownership. So takeover can be defined as obtaining a control over management of a company by another one. So that is takeover. Let us see the takeover regulations of SEBI. Takeover regulations of SEBI involves the following steps. That means what is the takeover regulations of Security Exchange Board of India. So takeover is a new weapon in the hands of companies. In many cases, it is seen that big investors or companies started exploiting this opportunity against the interest of retail investors. This created a need for some regulation to protect the interest of investors. Takeover Code is the code of regulations that has brought the Indian legal with a view to protect the interest of public shareholders and investors as well as the operation of the Indian securities market in a fair, transparent and equitable manner. So takeover is a new weapon. So many cases big investors ഇതിനെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. സോ ഇതൊരു നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു റെഗുലേഷനായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ടേക്ക് ഓവർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഡാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റെഗുലേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ദി ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേക്ക് ഓവർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെബി കൊണ്ടുവന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ടേക്ക് ഓവർ റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് സെബി. Then next is what is the need for takeover? Need for takeover code. ഈ ടേക്ക് ഓവർ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് ടേൺ ഹോസ്റ്റൈൽ വെൻ ഡൺ വിത്തൗട്ട് ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ് കമ്പനി. There are probabilities that such an acquisition process would adversely affect the interest of the investors and shareholders of the target company. It is need to govern these corporate houses which made it a fashion to acquire controlling interest in other companies. Then takeover is a corporate decision and should be beneficial for the shareholders at large and not merely the individuals. So the need for takeover code includes a turn hostile. Takeovers turn hostile when done without the consent of the management of the target company. They are done without the consent of the management. Then there are probabilities that means such as an acquisition process would adversely, it will affect the interest of the investors and shareholders of the target company. Then it is important to need to govern the corporate houses which made a fashion to acquire controlling interest in other companies. ഒരു ആവശ്യമായി കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരായിട്ടൊരു കൺട്രോൾ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ ടേക്ക് ഓവർ ഈസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ. ആർക്കും അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും വലുതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും മിയർലി അവർക്കും അതൊരു ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്ക് ഓവർ, need for takeover code. Then the development of takeover code, the major development of the takeover code. The SEBI appointed a committee headed by P.N. Bhagwati to study the effect of takeovers and mergers on securities market and suggest the provision to regulate takeovers and mergers. So SEBI ഒരു കമ്മിറ്റി, അത് P.N. Bhagwati എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ടേക്ക് ഓവേഴ്സിനും മെർജേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും ടേക്ക് ഓവേഴ്സിനെയും മെർജേഴ്സിനെയും പ്രൊവിഷൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേക്ക് ഓവർ കമ്മിറ്റി അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് SEBI അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു. So the importance are important behind this committee is the confidence of retail investors in the capital market. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് in its report the committee stated the necessity of a takeover code on the following grounds. The following are the specific grounds regarding this committee. That means the confidence of retail investors in the capital market is a crucial factor for its development. An exit opportunity shall be given to the investors if they do not want to continue with the new management. Full and truthful disclosure shall be made of all material information relating to the open offer so as to take an informed decision. The process of acquisition and merger shall be completed in the time-bound manner. Disclosure shall be made of all material transactions at earliest opportunity. സോ SEBI അപ്പോയിൻറ്റ് ഒരു കമ്മിറ്റിയാണിത് ഈ ടേക്ക് ഓവേഴ്സിൻ്റെയും മെർജേഴ്സിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മേജറായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത
ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. ഈ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. ഇതിനൊരു എക്സിറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ന്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദെൻ ഫുള്ളും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്പൺ ഓഫേഴ്സ് വാസ് ടു ടേക്ക് ഇൻഫോം ഡിസിഷൻസ് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ ആൻഡ് മെർജർ ഷോൾ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എ ടൈം ബൗണ്ട് മാനർ. ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് മാനറിൽ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഷോൾ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു ഏർലിയസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലെല്ലാം. സോ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ introduced the SEBI regulations 1997 to regulate the acquisition of shares and voting right in public listed companies in India. So SEBI introduce ചെയ്ത SEBI regulations ആണ് that means അവർ ഈ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസും അതിൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതും ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സും അതുപോലെ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓവേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത് 1997 Then Takeover Regulation Advisory Committee was constituted under the chairmanship of Mr. C. Achyutan in September 2009 to review the Takeover Code and give suggestions. That was in another advisory committee which was formed by SEBI, constituted under the chairmanship of Mr. C. Achyutan. The committee provided its suggestions in its report, which was submitted to the SEBI in July 2010. After taking into account the suggestions of the Achyutan committee and feedback from the interest groups and general public on such suggestions, the SEBI finally notified the SEBI Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulation 2011. SEBI has however clarified that any open offer for which a public announcement has already been made would be governed by the takeover code. So എന്തെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഓഫർ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ ടേക്ക് ഓവർ കോഡ് 1997 വന്ന ടേക്ക് ഓവർ കോഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗവർണർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ഓഫർ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. So that is all about the development of the takeover code. The next one is acquisition. What is the definition of acquisition? Acquisition referring to the purchase by the party of the controlling interest in the share capital or assets and liabilities of the target company. The definition has now been provided by the code by SEBI and means directly or indirectly acquiring or agreeing to acquire shares or voting rights in control over a target company. So as we already discussed, that acquisition is referring to the purchase by a party of the controlling interest in the share capital or asset liabilities of the target company. മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് അവരുടെ വേറൊരു പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നതിനാണ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് certain terms are related to the acquisition or acquirer. An acquirer means any individual or company and other legal entity which intend to acquire or acquires a substantial quantity of shares or voting right of target company or agree to acquire control over the target company. So those who acquire the company is known as the acquirer. The next one is target company, whose company we are going to take over. A target company is a listed company whose shares are listed in stock exchange. So stock exchange listed the shares listed the companies, that means target company എന്ന് പറയുന്നത്. Then next is control. Control includes the right to appoint directly or indirectly or by virtue of agreements in any other manner majority of directors on the board of target company or to control management or policy decisions affecting the target company. Then promoter means any person who is directly is in control of the target company or named as a promoter in an offer document or shareholding pattern filed by the target company with the stock exchange according to the listing agreement whichever is later. So promoter means a person who is in control of the target company or named as a promoter in an offer document. So that is a promoter. Then the takeover code has also modified the definition of individual. The new definition of individual includes spouse, parents, sisters, brothers and children of the promoter. Then a company in which 10% or more of the share capital is held by the promoter or his immediate relative or a firm or Hindu undivided family in which the promoter or his immediate relative is a member holding an aggregate share capital of 10% or more, and any company in which the company specified in subclause above holds 10% or more of the share capital. So these are the new definition of individual, which includes the spouse, parents, and which company in which 10% of more of the share capital is held by the promoter or his immediate relative. Then a company which the company specified in subclause above holds 10% or more of the share capital. So
we will discuss about the takeover regulations of SEBI. Then what are the regulations of SEBI to takeover, and what is the need for takeover. Then development of the takeover code. Then the definition of acquisition. There is a certain term related to the acquisition that you acquire a target company, control, promoter, and the new definition of individual includes. So that's thank you.